Salam Amharic learners. Today we're learning a verb everyone needs. How to say have to or must in Amharic. Our story በጣም ብዙ ስራ, so much work, will make this super easy to remember. Here's how we will learn. First we read the story with English subtitles. Second time with grammar and vocabulary breakdowns. And finally with no translations and explanations to put your Amharic to the test. እንጀምር. So much work. በጣም ብዙ ስራ. አሸብር እባላለሁ። በየቀኑ በጣም ብዙ ስራ መስራት አለብኝ። ሽንኩርት እና ሌሎች ነገሮችን መክተፍ አለብኝ። ከዛ ለቤተሰቤ ምግብ መስራት አለብኝ። ከዛ ማንበብ እና ማጥናት አለብኝ። ከዛ አትክልቶቹን ውሃ ማጠጣት አለብኝ። እና ደግሞ አልጋዬን ማንጠፍ አለብኝ። ይሄን ሁሉ ስራ ምሰራው እኔ ነኝ። ቤቱን ቀጥ አርጌ የያዝኩት እኔ ነኝ። ታዲያ ለምንድን ነው ግን ሁሉም ሰው የደከመው? ወይ ጉድ! ሚገርም ነው። Okay, now let's read the story again, and this time with some vocabulary explanations and verb conjugations for verb have to. As we always say, to make the learning process more effective, repeat the phrases out loud as you hear them. On the first page, the boy says, My name is Ashabir. Ashabir እባላለሁ. I have so much work to do every day. በየቀኑ በጣም ብዙ ስራ መስራት አለብኝ. Every day, በየቀኑ. በየቀኑ. ቀን means day, and then every day. በየቀኑ. በየቀኑ. And then he says, so much or too many. በጣም ብዙ. በጣም ብዙ. በጣም means very, and then ብዙ a lot, and then በጣም ብዙ so much. Work ስራ. ስራ. To do መስራት. መስራት. I have to አለብኝ. አለብኝ. Now let's try to form the first three conjugations for verb have to. እኔ I have to አለብኝ. አለብኝ. አንተ you male have to or do you have to? አለብህ. አለብህ. አንቺ you female have to or do you have to? አለብሽ. አለብሽ. And then on the next page, the boy says, I have to chop up onions and other things. ሽንኩርት እና ሌሎች ነገሮችን መክተፍ አለብኝ. Onion, ሽንኩርት, and እና other things, ሌሎች ነገሮችን, ሌሎች ነገሮችን, other, ሌላ, others, ሌሎች, thing, ነገር, things, ነገሮች, other things, ሌሎች ነገሮች. To chop up, መክተፍ, መክተፍ. I have to, አለብኝ, አለብኝ. Now let's try to conjugate you male and you female forms of this verb. Whenever possible, please repeat after me out loud. እኔ I have to, አለብኝ. አንተ you male have to or do you have to? አለብህ. አለብህ. አንቺ you female have to or do you have to? አለብሽ. Please repeat after me out loud. አለብሽ.
And then on the next page, the boy says, then, ከዛ, I have to cook for my family. ለቤተሰቤ ምግብ መስራት አለብኝ. Then, ከዛ, for my family, ለቤተሰቤ, family, ቤተሰብ, my family, ቤተሰቤ, for my family, ለቤተሰቤ. Food, ምግብ, ምግብ, to make, መስራት, መስራት can also mean to do. I have to, I need to, አለብኝ. Then the boy says, after that, ከዛ, I have to read and study. ማንበብና ማጥናት አለብኝ. After that or then, ከዛ, to read, ማንበብ, and እና, to study, ማጥናት, I have to, አለብኝ. Now let's try to conjugate other forms. እኔ, I have to, አለብኝ. You male, አንተ, you have to, አለብህ. You female, አንቺ, you have to, አለብሽ. He, እሱ, he has to, አለበት. She, እሷ, she has to, አለባት. Then on the next page, the boy says, then, ከዛ, I have to water the plants. አትክልቶቹን ውሃ ማጠጣት አለብኝ. Then, ከዛ, the plants, አትክልቶቹን, plant, አትክልት, plants, አትክልቶች, the plants with object marker, አትክልቶቹን, water, ውሃ, to water, ማጠጣት, I have to, አለብኝ. And then on the next page it says, and also, እና ደግሞ, I have to make my bed. አልጋዬን ማንጠፍ አለብኝ. And also, please repeat after me out loud. እና ደግሞ, my bed. Please repeat after me out loud. አልጋዬን, bed, አልጋ, my bed, አልጋዬን with object marker. And then to prepare, ማንጠፍ, I have to, አለብኝ. I'm the one who do all this work. ይሄን ሁሉ ስራ ምሰራው እኔ ነኝ. All this, ይሄን ሁሉ. This, ይሄን, all, ሁሉ, all this, ይሄን ሁሉ. Work, ስራ, who does or that does, ምሰራው, I'm the one, እኔ ነኝ. Literally, እኔ, I, ነኝ, I am. So, እኔ ነኝ, I'm the one. And then he says, I'm the one holding the house still. ቤቱን ቀጥ አርጌ ያስኩት እኔ ነኝ. The house, ቤቱን, holding it still, ቀጥ አርጌ ያስኩት, I'm the one. እኔ ነኝ. And then the boy says, but why is everyone so tired? ታዲያ ለምንድን ነው ግን ሁሉም ሰው የደከመው? So then, ታዲያ, why is it? Please repeat after me out loud. ለምንድን ነው? Everyone, ሁሉም ሰው, got tired, የደከመው. And then he says, way good, wow. So way good is expression used to describe a situation that is strange or weird. Way good,
So when you see or hear something weird or strange, you can say way good, way good, way good. And then the boy says, it's amazing. ሚገርም ነው. ሚገርም ነው. ሚገርም ነው is also probably the closest word to interesting. So if you want to say it's amazing or interesting, you can say ሚገርም ነው. ሚገርም ነው. So now let's read the story again, and this time with no translations to test your understanding. በጣም ብዙ ስራ. አሸብር እባላለሁ። በየቀኑ በጣም ብዙ ስራ መስራት አለብኝ። ሽንኩርትና ሌሎች ነገሮችን መክተፍ አለብኝ። ከዛ ለቤተሰቤ ምግብ መስራት አለብኝ። ከዛ ማንበብ እና ማጥናት አለብኝ። ከዛ አትክልቶቹን ውሃ ማጠጣት አለብኝ። እና ደግሞ አልጋዬን ማንጠፍ አለብኝ። ይሄን ሁሉ ስራ የምሰራው እኔ ነኝ። ቤቱን ቀጥ አድርጌ የያዝኩት እኔ ነኝ። ታዲያ ለምንድን ነው ግን ሁሉም ሰው የደከመው? ወይ ጉድ! ሚገርም ነው።